Hallo Leute, welcome to today's Lektion. And in today's Lektion, we shall be looking at Lektion 24, whereby we shall be looking at Sich, Vorstellen, and that means introducing yourself in English. So today, we shall be looking at introducing yourself, and that is Sich, Vorstellen. And the first thing which we need to ask ourselves is, what does Sich, Vorstellen mean? Sich Vorstellen means to introduce yourself, and it is one of the most important topics in A1 German, especially when you meet new people during interviews, in class, or in everyday conversations. Now, after that brief introduction, I want us to go ahead and look at name, and name in Deutsch it is Name. And we are going to start with the questions, which is question in Deutsch, it is Fragen. And the question is, what's your name? Both informal and formal. How do you ask somebody when you meet someone, what's your name? So in informal setup, you ask that someone, wie heißt du? Wie heißt du? And heißt come from the verb heißen. Wie heißt du? What's your name? Informal. But when you come to formal setup, you are going to say wie heißen Sie? Wie heißen Sie? And remember the verb here is heißen. Wie heißt du? What's your name? Informal. Wie heißen Sie? What's your name? Formal. So the possible Antworten or the possible answers are: Ich bin Daniel. Wie heißen Sie? Ich bin Daniel. Wie heißt du? Ich bin Daniel. Wie heißt du? Ich heiße Daniel. Wie heißen Sie? Ich heiße Daniel. Or also you can say, wie heißt du? Mein Name ist Daniel Mwangi Wambui. Wie heißen Sie? Mein Name ist Daniel Mwangi Wambui. So those are the dry possible Antworten of answering the question, what's your name? Now, having looked at Name, I want us to go ahead and look at Nachname or the Familienname, that is surname. And just like the way we do with Name, we are going to still follow the same procedure, whereby we are going to ask the Frage, then the possible Antwort to that Frage. And the Frage here is, wie ist dein Familienname? Wie ist dein Familienname? What's your surname? The Antwort for that Frage ist, mein Familienname ist Wambui. Mein Familienname ist Wambui. My surname is Wambui. Wie ist dein Familienname? Mein Familienname ist Wambui. Herkunft or land, that is country of origin, is our next thing. And we are going to look at first the questions, then the possible Antworten. And the questions or the Fragen here are: woher kommst du? Woher kommst du? Where do you come from? Or you can ask, woher kommen Sie? That is a formal way of asking, where do you come from? Woher kommst du? Oder woher kommen Sie? The possible Antworten are: ich komme aus Kenia. Ich komme aus Kenia. Remember, komme, it is the conjugated form of the verb kommen. Ich komme aus Kenia. Oder you can say, if you come from German, you can say, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. I come from German. Woher kommst du? Ich komme aus Kenia. Oder ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? Ich komme aus Kenia. Oder ich komme aus Deutschland. Wohnort, that is place of residence in English. And we are going to look first with the question of the Fragen. Then we look again at the possible Antworten. And the question here are: wo wohnst du? Wo wohnst du? Where do you live? That is informal. Or you can ask, wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie?
So where do you live? So the possible antworten for those Frage are: Ich wohne in Nakuru. I live in Nakuru. Ich wohne in der Kenyatta Avenue. So, wo wohnst du? Ich wohne in Nakuru. Oder ich wohne in der Kenyatta Avenue. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Nakuru. Ich wohne in der Kenyatta Avenue. Now, I want us to go ahead and look at Sprachen. Sprachen, that is languages. And we are going to start with the question. And the question here is, welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? So which languages do you speak? So you can say, ich spreche vier Sprachen. Ich spreche vier Sprachen. So I speak 4 languages. Or you can say, ich spreche sehr gut Englisch und Swahili, ein bisschen Deutsch und meine Muttersprache. I speak English and Swahili very well, some German and my mother tongue. So, welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? You can say, ich spreche 4 Sprachen und spreche sehr gut Englisch und Swahili, ein bisschen Deutsch und meine Muttersprache. I speak English and Swahili very well, and some German, that is ein bisschen Deutsch means some German, and my mother tongue, that is und meine Muttersprache. I want us to look at Alter, that is age, and the Frage here is, wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? How old are you? You can go ahead and say, ich bin 26 Jahre alt. If you are 20 years old, you can go ahead and say, ich bin 20 Jahre alt. So, when you ask, wie alt bist du? You can say, ich bin your age. Ich bin 26 Jahre alt. I'm 26 years old. Beruf, that is a profession, is our next item to look at. And we are going to start with the question, that's the Fragen. And the questions here are, was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? What's your profession? And remember, bist is the conjugated verb form of sein. Was bist du von Beruf? What's your profession? Oder you can ask, was machst du beruflich? Was machst du beruflich? And remember, machst is the conjugated form of the verb machen, which means to do. Was machst du beruflich? What do you do for work? The Antwort here, you can say, if you are a student, you can say, ich bin a student. Ich lerne Deutsch. So bin, remember, is the conjugated form of the verb sein, and lerne, it's the conjugated form of the verb lernen. So ich bin student, ich lerne Deutsch. Oder if you are a teacher, you can say, ich bin Lehrer. That is a male teacher. If you are a female teacher, you can say, ich bin Lehrerin. Familienstand, that is marital status, is our next thing. And we have a Frage here. And the Frage is, bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Are you married? So verheiratet means married. And remember, bist is the conjugated form of the verb sein. Bist du verheiratet? Are you married? And remember, that is a Ja oder Nein Frage. You can say, Nein, ich bin ledig und habe keine Kinder. No, I am single and I have no children. Oder you can say, yes, or you can say, ja, ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ja, ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Yes, I'm married and I have 2 children. Hobbies, that is, hobbies are our next thing to look at.
And the question here is, was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? So, sind, remember, is the conjugated form of the verb sein. So, was sind deine Hobbys? What are your hobbies? So, you can say, meine Hobbys sind schwimmen, which means to swim, und reisen, which means traveling. So, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind schwimmen und reisen. Oder you can say, ich spiele gern Fußball. I like playing football. And remember, spiele, it's the conjugated form of the verb spielen. Oder you can say, ich lese gern Bücher. Ich lese gern Bücher. So, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Schwimmen und Reisen. My hobbies are swimming and traveling. Oder ich spiele gern Fußball. I like playing football. Oder ich lese gern Bücher. I like reading books. And remember, lese is the conjugated form of the verb lesen, which means to read. Telefonnummer, that is the phone number. So the Frage here ist, wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? So what's your phone call? What's your phone number? So the possible Antwort ist, so meine Telefonnummer ist 0795184033. So my phone number is 0795184033. Now, I want us to go ahead and combine everything that we have looked at and do a little bit of a Sich Vorstellen. And this is my Sich Vorstellen, A1 Sich Vorstellen. So you can start by greetings. Guten Tag. Mein Name ist Daniel Mwangi Wamboi. Mein Familienname ist Wamboi. Ich komme aus Kenia und ich wohne in Nakuru. Ich spreche 4 Sprachen. Ich spreche sehr gut Englisch und Swahili, ein bisschen Deutsch und meine Muttersprache. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin Student und ich lerne Deutsch. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Meine Hobbys sind Schwimmen und Reisen. Meine Telefonnummer ist 0795184033. Vielen Dank. So that is my Sich Vorstellen. Now what I want you guys to do in the comment section, you can just go ahead and write a small introduction or a small Sich Vorstellen. Then I'm going to check on that. Now, having done that, that marks the end of this lection, and this is a very, very crucial area to look at. That is Sich Vorstellen, because you won't miss it in your exam. And like I've always said, like spare like 5 minutes of your time and practice on the same, because practice make it perfect. And be serious on this, because this is the part which you won't miss in your expression exam, A1 exam. And having said that, you can repeat on the same, go through on everything that I've said and practice on the same. And remember, I've given you a new book whereby you do a small Sich Vorstellen of yourself and write it in the comment section. I'll go through it and I will correct you where you feel like you have gone wrong. And having said that, that marks the end of this lection. And remember to support this YouTube channel by subscribing, like the content, and share the content widely. So that's all. Let us meet in our next lection. Tschüss, bis bald, bis morgen.